Welcome to Bilingual History. Bienvenidos a la historia bilingüe. Today's lesson is about Westward Expansion. We will learn about the Louisiana Purchase and the Lewis and Clark Expedition. The United States won independence from England and created the government. They began to expand westward. Después de que Estados Unidos obtuviera la independencia de Inglaterra y creó el gobierno, comenzaron a expandirse hacia el oeste. Here is an important vocabulary word. Purchase means to buy something or comprar algo. The Louisiana Purchase. Thomas Jefferson was elected the third president of the United States in 1800. Thomas Jefferson fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos en 1800. In 1803, he sent James Monroe to France to talk about the possibility of buying the city of New Orleans. En 1803, envió a James Monroe a Francia para hablar sobre la posibilidad de comprar la ciudad de Nueva Orleans. New Orleans was a port city with access to both the Gulf of Mexico and Mississippi River, which would be important for trade and travel. Nueva Orleans era una ciudad portuaria con acceso tanto al Golfo de México como al río Mississippi, que sería importante para el comercio y los viajes. France offered to sell the entire Louisiana territory instead. Francia ofreció vender todo el territorio de Luisiana en su lugar. Here we have a map of the Louisiana Purchase. Aquí tenemos un mapa de la Compra de Luisiana. You can see the original 13 colonies as well as the land that was won in the French and Indian War. Puede ver los originales 13 colonias y también la tierra que ganaron en la guerra entre franceses y los indios. And then you can see in the middle the big Louisiana territory. Y también puede ver en el medio el territorio de Luisiana. This part in the middle is the land that Thomas Jefferson bought from France as the Louisiana Purchase in 1803. Esta parte en el medio es la tierra que Thomas Jefferson compró de Francia como la Compra de Luisiana en 1803. The Louisiana Purchase basically doubled the size of the United States. La Compra de Luisiana básicamente duplicó el tamaño de los Estados Unidos. Lewis and Clark Expedition. After the Louisiana Purchase,
Thomas Jefferson sent Meriwether Lewis and William Clark on a mission to explore the new land. The exploration lasted about 2 years. Lewis and Clark returned with lots of information about the geography of the area. Después de la Compra de Luisiana, Thomas Jefferson envió a Meriwether Lewis y William Clark en una misión para explorar la nueva tierra. La exploración duró unos 2 años. Lewis y Clark regresaron con mucha información sobre la geografía del área. Sacagawea. She was a Native American woman, part of the Shoshone Nation. Una mujer nativa americana, parte de la nación Shoshone. She helped Lewis and Clark along the expedition in many ways. Ella ayudó a Lewis y Clark a lo largo de la expedición de muchas maneras. Number 1, she translated for various Native American nations that the expedition encountered. Tradujo para varias naciones nativas americanas que encontró la expedición. Number 2, she knew the land already, including the local plants that were edible, medicinal, or poisonous. Ya conocía la tierra, incluidas las plantas locales que eran comestibles, medicinales, o venenosas. And number 3, because of her presence, some Native American groups were more willing to help Lewis and Clark. Debido a su presencia, algunos grupos de nativos americanos estaban más dispuestos a ayudar a Lewis y Clark. Without the help of Sacagawea and other Native Americans, the expedition of Lewis and Clark would have been more dangerous and less successful. Sin la ayuda de Sacagawea y otros nativos americanos, la expedición de Lewis y Clark habría sido más peligrosa y menos exitosa. Quiz time! Question 1. What president secured the land of the Louisiana Territory for the United States? ¿Qué presidente aseguró la tierra del territorio de Luisiana para los Estados Unidos? Thomas Jefferson. Question 2. How did the Louisiana Purchase change the land of the United States? ¿Cómo cambió la Compra de Luisiana la tierra de los Estados Unidos? It basically doubled the United States. Question 3. Why did Thomas Jefferson send Lewis and Clark on an expedition? ¿Por qué Thomas Jefferson envió a Lewis y Clark a una expedición? To explore the new land in the Louisiana Territory. And
here we have Lewis and Clark. Aquí tenemos Lewis y Clark. Question 4. What important Native American helped Lewis and Clark on their expedition? ¿Qué nativo americano importante ayudó a Lewis y Clark en su expedición? Sacagawea. And finally, our final question, question 5. How did Sacagawea help Lewis and Clark on their expedition? ¿Cómo ayudó Sacagawea a Lewis y Clark en su expedición? Sacagawea translated. She helped with knowledge of the land, and she provided a friendly and trustworthy presence for other Native Americans. Thanks for watching. Gracias por ver.